Forest is one of the important factors in the life and people and things in the world. The lungs of the earth, forest not only provides wood but also is a place to live and stay for many creatures. Besides that, forest also produces oxygen and regulates the air, and especially if it's a place to stand out to protect and prevent storms, floods, forest erosion, and so on. Forests create a green habitat for all human beings. According to statistics of the Ministry of Agriculture and Rural Development, on average, our country loses about 2,500 hectares of forest every year. Moreover, in 2021, 2,653 violations of forest protection were detected. Although a 13% decrease compared to 2020, the damaged forest area in 2021 is more than 2020, about 527 hectares. Specialists, the Central Highlands areas are the focus of deforestation, exploitations, shading, transportation in violation of the law on forests, especially Lâm Đồng. Lâm Đồng re-emerged the situation of deforestation for protection and encroachment on land, calling planting forests 3,600 square meters in sub-area in 158B. Tanung commune was saved down and lying scattered. Most of the forest trees were cut and burned. According to records, in 2020 in the district of Bảo Lâm, Lâm Hạ, Di Linh, Đam Rông, there is continued deforestation to encroach on land. According to Tuổi Trẻ newspaper in 2019, when using a drone device at an altitude of more than 300 meters, the reporter discovered that forests in Đà Lạt inner city no longer exist, particularly with a radius of 4 kilometers from Xuân Hương Lake. Since its inception, Đà Lạt has been dubbed the city in the forest and the forest in the city. For a long time, forests had added special value to Đà Lạt tourism, but uncontrolled construction activities have distorted and marred the city's distinct urban style. It can be said that the majority of Đà Lad's central area is no longer green patches. Vậy thì theo bạn có những lý do nào dẫn tới sự tàn phá và thu hẹp diện tích rừng hiện nay? Theo mình thì do cách khai thác chưa hợp lý và ý thức của người dân còn kém trong việc bảo vệ rừng. Theo mình đó là nhu cầu con người sử dụng tăng nhanh, khai thác và lạm dụng rừng quá mức, bảo vệ và quản lý rừng chưa chặt chẽ. When land prices rise sharply, many localities in Lâm Đồng province experience the encroachment of land in the form of gnolling. Part of this is due to the trend of people leaving the city to go home. As a result, deforestation and destruction by forests occurs on a continuous basis in Lâm Đồng, resulting in a decrease in the area of pine forests in this province. This is demonstrated by the fact that the forests cover Lâm Đồng province were approximately 61% in 2010, but is now only approximately 54%. Không bị chặt phá nhưng không có dấu hiệu lấy gỗ đưa đi. Điều này chứng minh những mô tả về thủ đoạn tàn phá rừng để chiếm đất là có cơ sở. Vậy bạn có nghĩ tới những biện pháp nào để khắc phục tình trạng này không? Đầu tiên là phải có những cách khai thác rừng một cách hợp lý, sau đó là tuyên truyền cho người dân biết về tình trạng rừng hiện nay và có những cách bảo vệ tốt hơn. Mình nghĩ là nên tuyên truyền bảo vệ rừng, tích cực tham gia các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng. Bạn đã có từng nghe qua dự án Rừng Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn không? Mình nghe rồi. Mình có nghe qua rồi. Bạn có thể nêu cảm nhận của mình về dự án này không? Mình thấy đây là một dự án rất là ý nghĩa và nó mang lại nguồn cảm hứng rất nhiều cho mọi người trong việc bảo vệ rừng. Mình nghĩ đây là một dự án rất là hay và mình nghĩ là các bạn nên tham gia các hoạt động như vậy để tăng diện tích rừng lên. Hà Anh Tuấn. Wait a minute. Who are you? Hà Anh Tuấn is a singer, songwriter with gentle, profile music style known for his close to nature lifestyle with the hit series Sing and Share, were filmed in the fresh natural scenery. Vietnam Forest is a community project that was published in the live show Short Story in October 2019. He pledged to plant and nurture the first two forests in 2020. In August and October, the promise was first carried out in Lâm Đồng. Đây là tấm biển dự án cộng đồng rừng Việt Nam được cắm ngay ranh giới của khu đất 2,3 ha trên đồi của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Han Tuấn and his team have planted 1,500 cherry apricot trees and supported taking care of all the naturally regenerating three-leaf pine trees on an area of 23,000 square meters. The team received the enthusiastic support of the Lâm Đồng Youth Union forces as well as the advice and information provided by the rangers.
After many efforts to overcome the difficulty caused by the pandemic, this research promise of love for nature have finally been fulfilled. Soon, the forest will change color with thousands of cherry blossom petals in full bloom. The restoration and sustainable management of forests not only have addressed issues related to climate change and biodiversity, but also offer the potential to produce goods and services for sustainable development, boost the economic activity, create jobs, and improve life. Forests are the ring lungs of the world. Forests have a great significance for our living things. So forest protection is not only a consciousness and responsibility, but also an action of our social lives. The forest will have to be tall. The roots will be firmly rooted, leading to many years of use that have been lying in the ground forever. If you loved the video, please like and share it to spread the message and join a hand to protect the treasure that Mother Nature has bestowed. Khu rừng bao giờ cũng có một sức sống kỳ diệu của nó. Ngay cả khi chúng ta rất bội bạc với rừng, với cây, thì rừng và cây luôn luôn giống như một người tình, luôn luôn khoan dung và luôn mở một vòng tay để đón chúng ta trở về khi lạc lối. Cây chính là ta và rừng là chúng ta.